Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. In today's program, we're going to talk to two very important youth who have started a new initiative which is called Safer Hubs. And this program is going to be launched on August the 31st. Basically, what we are seeing is that domestic abuse is on the rise, and to provide safer places to the abused, this initiative is being launched by Vedanshi Wala and Ravi Nichols, who have created a society called Bold Safety Society. So let's talk to both of them and learn from them as to what this society plans to do and how these safer hubs can be a source of succor for the abused. Vedanshi and Ravi, welcome to the program. Thanks for having us on Heartbreathe. We're so excited to be here. Thank you. Yeah, So thank let's you so start. much. Thank you, Ravi. So let's start with both of you first. Vedanshi, what do you do? So at Bolt Safety specifically, I am one of the co-founders and the current executive director. I also sit on the board of directors and hold a few management positions. And outside of Bolt, I'm going into my second year of science at UBC Vancouver. And I'm just here to make a difference in the community. Wonderful. We'll talk in details about that. And Ravi, what about you? What position do you hold, and what are you doing? As well as being a co-founder with Vedanshi and being on the board of directors, I'm a financial manager, and I'm responsible for basically incorporating Bolt Safety as a national incorporation, non-for-profit. So I'm pretty happy with that. I'm also going into grade 12 this Okay. year. So, Vedanshi, what prompted you to think in terms of starting this initiative out, which we'll talk in details later on? But why do you feel there is a need for this as far as domestic abuse is concerned? What are the statistics and what prompted you to think of starting this? Right. So the thing that really got myself and the team really just thinking about the fact that we need to have safer spaces in our community is because even before the COVID pandemic, UN Women reports that 1 in 3 women are sexually abused in their lifetimes. And oftentimes that is actually by someone that they already know. So someone that they've placed their trust in that is, just turning their back on them. And specifically during the COVID pandemic, I was reading the news, and there are some support services that report over 400% increase in calls to help survivors of domestic abuse. So that is astonishing, and we as a community really need to do something about it. And Ravi, what prompted you to be a part of this movement? Well, one of our old founders who's kind of moved on from Bolt, she introduced me to Bolt, and I was super into it, and I just thought a lot of males such as us, we aren't really aware of this issue, and I thought it was my part to be a part of this organization to spread awareness in the male community. Great. So, when was this established Bold Safety Society? Officially, I'll let Ravi talk about that. Yeah. So on July 7th of this year, we officially became a federally non-for-profit, but Okay. we've been doing business and trying to expand upon our platform for the last 2 years about. Well, there are great initiatives which are being undertaken by a lot of youth. And again, what was the major reason that, Vedanshi, this was the issue which was quite close to your heart, and both of you then and others started working on this particular thing that we need to provide safer hubs to the abused? Was there any particular reason for this? Yeah, I guess I can go first. As a woman myself, I know how important it is to feel safe when it comes to just feeling that I can go around life, achieve anything really. I know that a lot of us actually know someone that has been hurt in some way, sexually or otherwise, and I just didn't want to feel like there was nothing we could do. And it was just, I just wanted to help, and that's where this came about. And for Ravi, as you said, you were introduced by a friend of yours. And again, this is an issue which everybody is concerned about. We talk about it. But to be a part of such a movement where basically we are talking about mostly, of course, there are men also who face abuses, but majority of the times it is the women who face these kind of abuses. So what was was there any particular reason from your side which made you come and join this society? Another part of it was the youth leadership involved. I think it's something that
needs to be seen more often now. And I really respected Vedanshi and what the team had accomplished already. And I really just wanted to be a part of such an amazing success story for the youth of Vancouver and the Lower Mainland. Wonderful. Great. We'll continue with the discussion. It's time for a short break. We'll go for a break. We'll be back and then we will learn more as to what the society plans to do with the initiative called Safe Hubs and how the abuse can take advantage of it, where all it is available. We'll talk about these issues after this short break. ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 604 825 9295 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਵੀ ਨਿਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਜੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਹਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਨ ਟਾਈਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਲਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਨ ਟਾਈਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਮਾਰਬਲ, ਪੋਰਸਲਨ, ਸੈਰਾਮਿਕ ਟਾਈਲਸ, ਕਿਚਨ, ਬਾਥ, ਸ਼ਲੂਟਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਸ਼ਾਰ ਬੇਸ, ਫਾਇਰ ਪਲੇਸਿਸ, ਡੈਕਸ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਟਾਈਲਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਨੂੰ 7783163510 778 316 3510। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 604 507 6666 604 507 6666। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। 8970 ਰਿਵਰ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਯੂਅਰ ਕਾਰਗੋ ਇਜ਼ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਗੋ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6049409511 604 940 9511 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ shinda@ahir.com ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ahir.com। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। So once again, welcome back, both of you. And before the break, you just talked about how you got passionate about this issue, and then you and along with your friends, you joined and formed this society, and now it's a federal non-profit. So when you talk about Safe Hubs, tell us on August 31st, you are launching the Safe Hubs program. What is this? Because we know there are a lot of safer places for the abused, which are run by the government or non-profit agencies. So what is this concept of Safe Hubs? Vidanshi. So Safe Hubs is a network of safe spaces that we are creating in collaboration and partnership with local community businesses. So what this looks like is on August 31st, members of our free platform, which you can join through an app, are going to be able to find an interactive map that they can find the nearest safe location to where they are currently. And when they go into these places, these stores, these businesses have agreed that they want to show their support for survivors. They are allies, and
They're just going to be there to help. And once they get to these Safe Hub locations, our platform is also going to be listing mental health resources as well as other crisis lines and survivor support. And the users of these Safe Hubs will then be able to contact the appropriate resources and get help. When you say, they have to use, some kind of technology to learn where they are and whereabouts nearby them are those safe hubs. So, what are these safe hub places? Are these businesses, or are these homes where these people who are being abused can go over there? These are businesses. So currently we have confirmed partnerships with the Sabzi Mandi franchise as well as Apple Farm Market in Vancouver. And we look forward to adding more business locations to be part of our network as we move on. Okay. So, for example, somebody is facing some issue and they want to go to this place. So, they just go into this business shop, and like you mentioned about Sabzi Mandi, and then what happens then? So on the store level, the employees at Sabzi Mandi, at Apple Farm Market, they are welcome to wear pins to show their support for the cause. In addition, the stores are going to have stickers on their doors signifying that it's a safe space. And once someone goes into this location, the whole idea is creating places where someone can have peace of mind, because if someone is stuck at home with their abuser, they may not be able to safely make a phone call to a crisis line. So the idea is that they can escape to a safe space where no one can follow them inside, no one can hurt them, and they can make the call to the resources that they need to. Oh, that's interesting. So again, can you please also tell, you were talking about some app which they will have to use to find which is the store nearest to them, or how do they go about and find this place? Or are you going to advertise and let the people know that these, as you said, there are two major franchises which have joined hands with you, and you plan to further have other people also on board. So what is this app? Yeah, Ravi, do you want to talk about the platform and the kind of things that we have on there? Yeah, for sure. So our platform is kind of the hub of Bolt safety. So that is kind of where everything happens. So on our platform, there is going to be the map for Safe Hubs, which will show all of our Safe Hub partner locations. But along with that, our platform also provides self-defense tips from local self-defense experts, as well as other articles around violence and awareness into sexual assault and other sexual misconducts. We also provide a service that you can add safe buddies on our platform, and by adding safe buddies, you can then tell people, your safe buddies, where you're going to be at night, or when you go out. That way, they will know where you are at all times in case you don't respond to texts, or you may be going somewhere new. Someone will always know your location in case something bad happens. But our platform is mostly just a place where we can all work together to strive for a more aware world about sexual assault and violence. Right. So this is one initiative, Vedanshi, which is being taken to provide safe hubs to these people who are being abused. But also, are you trying to raise awareness through seminars, through meetings and other issues by which people can learn more that this is a major crisis in the community and it needs to be addressed? Absolutely. Like Ravi mentioned, our platform does have articles where we've talked to mental health professionals. We've talked to, for instance, the Sexual Violence Prevention and Response Office on UBC campus, which is where we initially launched the platform. We are trying to create a hub where we're connecting community response resources so that if someone does need help, they can go there. And really, like you said, the issue isn't that just a part of the issue is that people are being abused and assaulted. The other problem is that our society is so keen on blaming the victims that it is so difficult for them to cope with such a traumatic event. So our platform does aim to increase awareness on this topic and just increase that education. Wonderful.
It's again a time for a short break. We'll go for a break. We'll be back and we'll continue further on in the last segment as to how people can be involved, anybody who wants to support this. And also you talked about mental health issues also. That's again another major crisis which we are facing in the community. So how the community can come and join hands and what other plans do you have? We'll talk about this after this short break. ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043491313 ਉੱਤੇ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਅਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140। Karen thought she won a gift card, but we had a much bigger surprise for her. We rise by lifting others. Basant Motors. ਸ਼ਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਊਨਸ, ਬ੍ਰਿਜਸ, ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਡੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਨੀਰਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੋਨ ਕ੍ਰੈਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ 604 503 03 20 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨਿਟ 370, 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਰੀ। Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਫ ਹਬਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਹਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਏਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਏਸੀ ਨੂੰ 6045918171 604 591 8171 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ info@besthomekitchens.com ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ besthomekitchens.com। ਸਰੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਟਾਪ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਜੈਸ ਓਬਰਾਏ ਜੋ ਰੀਮੈਕਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ $500 ਨਗਦ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 7789947450 778 994 7450 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ jo@jasobrae.ca ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ jasobrae.ca। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਮੀ ਗਲਾਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰੇਮਲੈਸ ਗਲਾਸ ਰੇਲਿੰਗਸ, ਕਸਟਮ ਵੁੱਡ ਕਲੋਜ਼ਟਸ, ਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਟਬ ਡੋਰਸ, ਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਈਡਰਸ, ਬੇਵਲਡ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਟ੍ਰਿਮ ਮਿਰਰਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਗਲਾਸ ਵਰਕ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਰਾਫਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 543 8777 604 543 8777। ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਕਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਮੋਟਾਪੇਪਨ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਫੂਡ ਐਲਰਜੀਜ਼, ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣ ਸਕੋ। 7782405951 778 240 5951 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So once again, we'll get back our guests today and we'll be talking about the
Safe Hub initiative, which is being launched on August the 31st. So, Vedanshi, could you elaborate a little bit more as to the platform? Like Ravi also talked about that. So, basically, on this platform, there are various resources. You talked about mental health crisis also, which is a major reason for even increasing domestic abuse. This is what we hear from the statistics. So, the research which you have been doing on, and you are trying to get the businesses involved with you, what has been the response? And as far as mental health issues is concerned, how will this initiative or your society be helpful to those people also? Thank you for the question. And so far in our process, the response from the community has been incredible. And I think just the fact that a major franchise like Sabji Mandi is wanting to, just partner up with us just goes to show that as a community, people want to make a difference. We just need to have a means of getting there. And that's where our project comes in. And yeah, we're just really, really happy with that. In terms of mental health, this initiative is we are really hopeful that it's going to support people that need support from mental health professional counseling services, for instance, crisis lines, because if you are going through something as traumatic as domestic abuse, that doesn't necessarily have to be physical. A lot of these survivors are being abused emotionally and mentally. And that's why we like to call it the silent pandemic, because it's not something you can necessarily see, but it's something that's there behind closed doors that's happening. And we really need to come together as a community to make sure that their mental health is also taken care of. Mm-hmm. And Ravi, from what perspective do you think this issue also needs to be tackled in the form of the community comes forward? It's still considered to be a taboo to talk about domestic abuse. People do not want to talk to counselors. People are still keeping it under the bed. So how do you think that this society, what it is doing, will be helpful to the people who really need this kind of help? Well, I think it's really important that we all as a community and as a human population are ready to embrace an issue. And the only way people are going to start talking about it is if we are open to discussing it in the first place. Mm-hmm. And I think this is the first step to making sure that we are getting major businesses involved and we're getting members of the community involved and making them aware and telling them that, yes, this issue can be talked about. And there's nothing wrong with seeking help, seeking online resources, and talking to your friends and family about something that may be bothering you. And this really is the first step to what can be a great movement in making sure everyone can be a part of it together. So, Vedanshi, what is your website where all these resources are put and people can take advantage of that? It's very quick and easy to type into your search bar. It is boltsafety.org. Mm-hmm. So, and you can actually join the mobile platform through the website itself. Okay. And when we say BOLT, is it an acronym for something? No, we actually, it's a really funny story. Mm-hmm. When we started off our team, we were just thinking of something that would, just help us communicate what we were trying to do. And bolt to us means speed. You think of bolt like lightning bolt, something that's happening really fast. And I think it shows how, as a community, we need to take fast action. We need to have the resources and the response needed for a very rapidly evolving crisis. Mm-hmm. That's interesting. So immediate action is required. That's what your focus is. Absolutely. Okay. Yes. So now on August the 31st, you're launching it, and you said you're in the process of talking to other businesses also. What are your future plans with this society now? I can talk about one of our upcoming initiatives. So our app is completely made by youth. So it is not the most powerful app. We're still working on improving it. Mm-hmm. So we're hoping in the near future to really focus on accessibility and making sure the app can handle more users and be more friendly towards literally everyone on all mobile devices. So we're really working towards that, as well as making it having even more experts, so safety experts on the platform, and making it an even better platform. Mm-hmm. And also, just to add on to what Ravi said, because our platform it's accessible on really any smartphone device, but ideally going forward, it would be really great to have something that people can access even without Wi-Fi, just to make it more accessible. Right.
And also, are you in contact with the resources, like for example, lots of NGOs and other organizations which are also working on this front, and the government is also having crisis lines. So, have you approached them, and are they going to be a part of this movement? Yeah, actually, we have been talking with mental health professionals, and Ravi can speak to you more about that. We've been reaching out to medical professionals as well. And really, our project aims to bring all these different resources together in one place. So that's really what we're doing, you know, just like a major collaborative effort between everyone in the community. Yes, Ravi. Yeah, so I've been in contact with some professionals from Coast Mental Health, and we are kind of working together to create a kind of comprehensive list of resources, information, and kind of making sure we can get all of this super important and super relative information in one place. And Coast Mental Health is a great resource for people struggling with mental health issues and kind of rehabilitating them to come back into the outside world feeling amazing about themselves. So they're really great people, and we're working together with them. Well, that's wonderful. It's a great initiative, and we are hopeful it'll be a great success and people will take advantage of this. Towards the end, would you like to add on to anything? And also, if anybody wants to contact you guys, where can they get hold of you? They can get a hold of us just through our website and literally just email us, you know, boltsafety@gmail.com. You can reach out to us on our social media platforms. It's at Bolt Safety on Instagram, Facebook, and LinkedIn. And just as last words, I just want to say that the safety of the members of our community is a common responsibility. And that's what Safe Hubs is about. It's about including everyone, making sure everyone is safe, and making sure that everyone can contribute in some kind of way to support us. It doesn't have to be a monetary donation. If you are a business owner and you want to be part of this network of safe spaces, please reach out to us, and we'd be super happy and to talk to you about that. Great. Wonderful. It was a pleasure talking to both of you. Congratulations and best wishes. Thank you. Thank you so much for having us. Thank you. So इसन विधानशी वाला आज गलबात की थी बोल्ड सेफ्टी सोसाइटी तो साढ़े मेहमानों ने दसिया कि 31 अगस्त ऑनवर्ड सेफ हब इनिशिएटिव जो लॉन्च किया जा रहा है उस बारे इन्होंने दसिया कि यह वो थावां होणगियां बिजनेसिस ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ